esro na egura beto. Hallelujah. Esro Korea te huru. Esa ta David ye ko bo. Bible says David did a woman come back enu. Abo go let me maso ma Korea to share. Esro na watapo ba share se watia. Hallelujah. Hallelujah. Esro Bibiaro. Esro Bibiaro. Esro Bibiaro. Bless you. Esro Bless you. Bibiara. Okristoye Esro Bibiara. Radishra. Esro Bibiara. Every side. Baby Shadi They Kakra. were too also see the warrior. Radishra na onyo kesi. Esro Bibiara. Every side. They were Kauro. Also see the warrior. Esro. God bless you. God bless you. Pepa share video no matter what. Let's share the video. God bless you. Mr. Evans, God bless you. You are welcome. Mr. Evans, Ebo Siako. Yamisha, Mr. Evans. And Insura Una Ecoso, yes. Insura Una Ecoso. Thank you, Jesus. Ya de radias Nameba. The Mobi Nadao. Mobi Tufu Anita. Yes, you are Ginidino, Kosua Ginidi. Esro Bibiaro. Esro Bibiara. Esro Bibia. God bless you. God bless you. Me patch your video no. Esro O Cristo de Esro Bibiara. Esro Bibiara. Amen. Every side. Me no be share the baby. Also say the warrior. Na ya wonti ase bia so busa. Esro Ye be di nkomo bebre. every side. The warrior. Yare ahodo a ewo wiase. Oh glory. Amane ahodo ewo wiase. Na enemebusa wasam ketuwa bi afa yare diseases and sickness. Diseases beyond a curse and a sickness a punishment. Praise the Lord. Ebiana afraid na washa asia wutie me. Ene me no beka dia ewo yare ahodoom. Yare bia wo demons wa edeba hyene nso. Yare bia wo demons wa edeba. Na eba na betre ni pamu a ene yefe ne yare. Diseases bia a curse, a divine curse. Baby abon say yare boni bia si no a curse hyene nso. Amen. Enunti Erade be kire ye nsem bebre. Mepesa wo be share video no dia ma onua. Erade nshirawo, Erade nshirawo. Kasamatafo be share say sorry. Yen share video no ma. Praise the Lord. Erade nshirawo say we share video no dia ma ye. Kakabi na ba so matafo nya ni ewu watia. Isa sa ye otumu no so. Amen. Mensuro O Cristo die. O Cristo die. Mensuro. Mensuro. Ani amabra na chawe sie. Erade nshirawo na onyo kese. Se watumu no. Erade nshirawo na ontre wa hye. Ene nso eyeda Erade aye edi ama me no mienu. Yeda obo ade nyankopon ase.
Mr. Kwabena, God bless you from Sakandi. Mr. Kwabena, Ankama, Enra Wanfre, Yante Wonka. Hallelujah. Ene Eradia Bie Kwan Edi Amami no Mie no se. Yensu ade mfa ohaw ene yare ahodo a ewo wiase. Ebia obia betima kire. Etora bi ne yare bi ba. Na ye pe yare ni suban na de ban ba bi efiri ba ye. Especially Ebola ba ye no omo kire se yare ni yenya ne wa ha. Coronavirus ba ye no ye wo doctors for akukudam ene ye wanim di for akukudam a omo kire da ye yare na se but omo nim yare no anu aduro. Yare bia wa anu aduro. Yare bia wo wiase bia e wo anu aduro na e wo awurade ho. Yare bia wo wiase bia Yesu ba ye no osai. Shane nso ye wo yare bebre wo ho a maka cho se sa yare ne betena wo mu a eye boni ntia. Enti obi aboni ti ni mu bia no ye under curse. Enti diseases ye wo wiase no more na ye curse eye no me. Enti coronavirus say eye curse against this earth. Eye eno me yare a ewo wiase. Ebre bia ni pedi boni kwa animu no sa yare ne beba. Over the book of Exodus wa erade de yare ahodo ene call Mizrim eye Egypt. Sa Egypt for no one na ye magician, one na ye doctors. Omo ye ya omo ntima ansa yade no. Kosi bra Awurade Nyankopon na Moses nsa so. Enti ye wo yare no. Yare bi e wo wiase bia no Awurade e wa no aduro. Na ebi ye no me, ene bi ye punishment. Praise the Lord. Enti ene no ye besua de kakra bi. Na mabie wa adwenim e wo Awurade asem ho. Mesere Awurade won konkron de ma anopai awia nwumere. Obi a wo hwe mi bia no woni eni adisua yachi na beboa wo. Hallelujah. Nyame wo nhira ye mompae. Yeda Awurade ase. Owura yeda wase hira odi ma odi ni so. Enso odi acha ye bompa ye sere utumi no ahoɔden. Se anopai awia nwumere yi be kyerɛkyerɛ ye. E wo Jesus Christ di mo. Amen. Nyankopɔ wo hira na onye okese. Wa waba ene waba no nipa enan nipa enum mobro nipa dodo because Bible say ba ko betima jepedu. Hallelujah. Nti akra ba kokora timi sachira kwa heaven a eya bodin e de ma Awurade. Sometimes eya na me se wo ba online a hwe asem Awurade fa me so aka akere ne fa kobobra. Praise the Lord. Yen twesika ya nyi bibia mfiri obi a ho na emu Awurade se ye mfa makwa odwuma ye ni akatua ye de ese no nimdie bi Awurade de adom ye bia no etwasa wo so nya ho mfaso ne boa wati asem na so ma ye nyansa ne hurumu ne ntiase ye wo na asem mu sade ono Nyankopon ahyehye de ato ama ye enu bi na da bia metrase ya mese Awurade mfa me so na omie woni na wahu wiase awie ye ene de Nyankopon ahyehye de ato ama abonefo. Praise the Lord. Ena minu besua de afa diseases and sickness. Enti we atifi asem na ye head na mato de din diseases and sickness. Amen. Diseases nyina aye curses and sickness aye punishment. Ka Bible no. Okay, ka Bible na yare ahodo nyame de ko ma bia so nyame ne de ko. Muntie nie. Ebre bia bo nse yare bi akọ oman bi so no aye Nyankopon no me ene di kan. Enti ebre nipa be ko so aye bone no yare adodo eyi ne ho adi. Ebre bia nipa be ko so adi bone no ye wo yare a adwaman de ba. Ye wo yare a krono de ba. Ye wo yare a wi ene jot de ba. Boni bi e wo wiase bia wa ne yare a ekura no hyene nso pa. Boni bi e wo wiase bia kuta ne sickness a ekura no. Ye wo ewiase nyina bone e ho yare e wo ho. Enu nti na se ba e fa wiase nyina. Enu ya turi din sa pandemic. E kire sa yare no eni anu aduro eye ade eye permanent entimi nko. Amen. Eko na mom eye musuo a eba wiase e na twe sa diseases ne de ba eye curses. Into kinka book the book of Mark here. Bible say de ayalefo begu Yesu na ase wo sa omo yade. Wona ye de ombegu Yesu na ase bebre na omo ye under curse. Enti yare bi wo wiase bia no eye under curse. Enu ntira Bible so obepepa ye ne wani so e ho no yare owuo ni ho. Adenti anome ani ho. Enti baby a curses e wo bia yare ate ho. Baby anome wo bia no Awurade yare e wo ho. There will be a diseases and sickness. Timun sane so pa enti ye wo yare ahodo a e wo abusuam. Ye wo yare ahodo a
ewo oman nim oman bi ekuta ne yare a ekura no because demons bia ewo yare ahodo a ebata ne ho mo nhyɛ ne nso enti oman biara ekuta ne yare abusua bi ekuta yare ena ankura nso abrabo ebetimi de yare abrɛw onkwa individual you can receive sickness and diseases. Praise the Lord. Aye bra wo ye boni tie Awurade. Enti se wo ye boni tie Awurade a ade edi kan kese pa ne se Awurade no me ba wo so. To kinka Bible na according to Deuteronomy chapter 7 verse number 15. Deuteronomy chapter 7 verse 15 o ka asem bi wo ho. Wo say na Awurade beyi yade nyina afiri wo so. Na oremma Misrim yade boni a wonim biara ento adenti na Awurade kan sa. Was already be yare be a fish no or in my Misrim yare bonnet. And a Misrim yare no a radin san or juma. That is the curses against Misrim, Egypt. Enti yare would be a warriors biano, a radin no me and a checheba. Enti se ni pay di bonia. One person much will say, and no me Namia Shadia 2 many pano, a mu yare emerani paso. The anti-massa coronavirus ados no enye nipa bi na ahyehye eye wiase bone e na atweaba na emum eba efa nipa ba akoso na aba ye wo emmoa hodo a nyankopon ayi wo de aba wiase okenka revelation a wosemema emmoa aba wiase Isaiah ka bi wo de emmoa beba besam bo beturo mo ne yema emmoa be ya coronavirus yeso ya aboa aye nyina yehusa oyabo and every diseases bia no omo yabo virus eyabo bacteria eyabo germs omo yabo tienie pao omo yemoa scientists for ne kire se omo yemoa emoa nketengete ana Awurade so se me de emoa beba be hamo ewo wiase edukinka Revelation chapter 9 na o se ntutu me no o kire emoa bi omo so beba wiase eno kura mpo no enti okay, kind the book of Exodus was said ma Moses a chirempoma ne chiremfuturo na o ma entontom eba Misrim na o mo ye moa enti emoa bi e wo wiase bia no hyede nso wo de poma ne chiremfuturo mo Misrim e wo Egypt ama emfuturo ne dane entontom emponkyerani ba wiase enti very dangerous diseases e wo wiase no bebre emoa mu ne friba sa na Awurade ye no okay, nka Yoel chapter 2 a o se mesuma ntutu me ama o ma ba wi asase enti ntutu me bi wo ho a nyame suma mo ko Israelfo asase so emu o ma no odin o mo wi nwura o mo wi aburo o mo wi se eniema bia ni o mo nwe tianie pa o ene ye wo emu anso a o mo nyame timi suma o mo no mo wi nipa nko a ye wo emu ahodo a o mo wi nipa nom nipa moja o mo ye moa enti bire bi abone bedoso no emoa bone a eba wiase ba nipa so edoso enti emoa ni mu na yare enso eba peke afiri hyene nso pa emoa emu na yare epeke firi enti yare bi eba wiase bi aye pandemic na e aboa na de ba okenka Bible na woseme Awurade me de aboa ebeba mo nsra ba enti aboa na ye fa coronavirus no oya aboa ye fa virus ye hu no yentwimfie ni hu no but ebi mu se yes obi timi kire scientist for ne kire se what say ye hu no but yes o ya aboa wonya to minimu a na okọ wahrawam se na be ya wontimi hu me hallelujah enti diseases bi e wo wiase bia no eye under case enti e kasa yare bi ba wiase a eye bra no me e ba wiase enti Nyankopon de yare eba e wiase de twini pa bone fo aso. Praise the Lord. Ebia na wutie me onshada nte de me kana se wo kenkan Exodus so obete nsama make Exodus chapter 15 okay Exodus chapter 15 verse 26 ya o ka asem bi wo Exodus chapter 15 verse 26 Exodus 15:26 yenhwe asem kakra bi a Awurade kai Moses nyum no Exodus 15:26 o say amen na o ka se se betie Awurade Onyankopon ne na waye de etene e wonanim na watie ne mransam na wadi ne hyade nyina so a ene oremfa yade a mede begu Misrimfo so biara me hu so tie ne o obetie Nyankopon ne
no watimi de na hyede ne na asama ya adwuma yare ya odi gu Misrim so no onfa ma enti yare bai ana na ewo Misrim okinka Bible na Nyankopon de yare ahodo ne ko Misrim bebre na ye moa ebi wodi ensuo edane moja ema nipa enya nkwa efei emoa na mo wiase nyina hyase so mo wuwu Bible so wodi emoa ekokum emoa e o Misrim tie odi yale dom ekum emoa e o Misrim an wasu betime tie Nyankopon asem no odi so a wonfa Misrim yare no ema wo so enti yare bi e beba wiase bia no nyame ema kwan sembra e wo bra bone eye adwuma eye bra bone eye adwuma amen what has amnas eye bra bone eye adwuma enti we Deuteronomy chapter number 28 verse 60 Deuteronomy 28 verse 60 for Bible na yenhia de kakra Deuteronomy 28 verse 60 amen yehwe asam kakra bo se na odi Misrim yarewa a wusuro no enyina be bawo so hallelujah odi Misrim yarewa a wusuro ni nyina be bawo so etukinka the book of Deuteronomy chapter 28 verse 15 na yehwe asam na Awurade kan mra kakra was asode ho no me enti ebre Awurade ka kire Israel fo no se bre bi on be ya asode etemi Nyankopon asem no yare se ba o mo so e no me enti yare bia ye curse yare bia ba ni pa bia so ye curse enti bi kire se ye wo abusua bia o ma di bone o mo yale ye da abusua ni ye twere because Israel for di bone a ye wo yale bi ti se kwata Bible say na ye Awurade ene ma ne ba ti so bi koye bone ne kwata gu no Israel a ye yiri firi ni pam ti asofo na ye ho adwuma bra ne hu sane no no de no akwakire sofo sa kwata ni bi na gu Miriam on se brom kasati a Moses Bible say kwata begu wom enti ebire bi a yemfa Nyankopon asam nya adwuma no ya twe yare ba wiase obi a wo bobra ne nyame nka ho no wo de yare ba ma ho because the more na wo di bone no you are inviting diseases and sickness into your life omo ye demons omo nye just emwa keke omo ye demonic praise the Lord omo ye demons omo nye just emwa ebia na wutie me sometimes ya trust ya na adwene na ye hwehwede ye ekoso wo wiase obi atimi kire na adwene but was asode ho no me eti yare na ekoso wo wiase ni nyina eye curse enu nti na nipa bi antimi nsolve no gese Nyankopon no ema kwan ema tutwa okinkan Revelation a wo kire se yare bi beba ebedi bosome enum ebi ye bosome miensa ebi ye na wotwe enti yare bia wo ne days ye eba wiase a se Nyankopon no me na da so a wo ye de se eye adwuma wie ti Revelation 9 se ekom nipa mu nchichemu baako what has am nas ekum nipa nchichemu baako enti 1/3 of this earth ebekum nipa no na de omukọ enti se 3 months de beku omo a ebeku omo ewia ebe yira na ekọ enti the more na nipa ansa kira no na yare foforo na saaba eba na sabe che nipa mu miensa se ku baako saako tienie pao enti up to now si ansa kira etukinka Revelation chapter 9 down 21 we say opo ohawa eba nipa so nyina no o man ansa kira wo mo koso abo adwaman ye di awu ye hwe moja tugui ye koso aye boni te Nyankopon keka bususem aye boni enti sa coronavirus na aba no enye nipa na ebe sa kira wo after this sickness there is a sickness as abeba men cancer say a diseases which is woduma a curse enya kwa nipa ntimi nsakira bebre ni won be sakira enu ntie sa de foforo sa abeba enti ye wo yare bi a nyame de ba wiase nyina ye wo yare o de ba nation otimi de ba Ghana nko a obetimi de ba America nko a Germany nko a obetimi de ba abusuam yare bi ho ya abusuafo yare bi se abusuafo we mu nyina yare we no mo namu because of ba bi abusua ni tihye no emoa eye no me enti uwura abusua bi am ye wo yare ahodo e wo abusua nim ebi de ya apache ebi de ya nifra ebi de just emoja basa nyema basa enti se Kristo jewa na wayi sa enkonua na firi so enti obi obefa Yesu Kristo se ni wura na je nkwa ade ba akopa nyame di kaye ma ne se wayi no me efiri ne so enti
no mini be free so no wayi yare afiri so according to the book of Isaiah chapter 53 was in the man tam piam ne nya yaresa opase wa che o se Jesus so ba ginidi a one ade kase ba ko de ma e deliverance waji wo free no me ase eti anu me ase bi akuta yare diseases eti e ka disease and e ka the curse of God ye ka sickness and e ka the punishment anya me de bible ne for so amen. What has happened American? Deuteronomy chapter number 28 verse 15. Or can somebody or say, Aswade ho no me. Ebia na wutie me. Na stroke nya no. Yare boni bia nya no. Mu bebre ebia na wutie me. Wutim se yare bi ho a onam. Sa yare no eye boni bi a wo ye ne atweama. Boni bi a wudi ye. Se nya boni bi na wudi ya, ebi ho na efiri wabusuam ene bi aba wo so. Ebi won so afiri enabusuam ajabusuam wonsa tibi kabi bra ye wo no ebetima ye mojamu yare obetima nya bi ebi ye sickle cell utimi nya bi ni nyina yare diseases curses. Praise the Lord. It is obi ni Yesu Kristo a sa yare we untimi ni ohunfiri mu da. The Bible say na oma omo tumi ti sa asase so ye nyankire tumi sa onka de bia agini pa woni nyankopon so ano nipa only the seal of God. Enti yare ba Misrim no Israel fo anya bi adentia. Because erade de sa yare ne ba ama Israel fo nya gidie kese onyankopon mu. At the same time or the solidity a Misrim fo bone adentia efri se na faro ma no kwan se o mani pansom no. Enti wa ahonhom mu a emani pansom awurade. Ye wo demons so ye preach a omo solidity nyankopon asem. Ye wo demons so a omo mpesa nipa be gya nyankopon kwa. Enti nyame de yare ne eba na ma wonna enya fa hodie wo nyankopom o magina so anya ne sa ebe ye den se bebre betima sachara. Enti yare bi wo ho a enya lockdown asem enya asori a ye tum nsem enya siempie nkwa bote enya max asem yare we nya sanitizer asem na enya max eye spiritual case. Because ye ka obi omo hye max ewo ahobambo a ka brochirefo ni nyina wo ahobambo sere Ghana enye Ghana ye ne yebetimi de max abo ye ho ban eye wiase nyina yare eye curses anya media ba wiase a odi sode ti abonefo odi ku won na won kuta nyankopon so ano the seal of God. Because ene okot bayiye ene ne ma bone doso ura sori de madwamamo ememasam empra krono edoso awudie ni mojahwegu abortions nyema we nyina ya de a increase wo wi the more na sanema we increase no e de yare ahodo ne beba family planning ahodo prostitute what I say na lesbian any gay sanema nyema we nyina the more na yekoso wo so no na de yare ba ebi ti say transgender oba akoda wa me adane ne bema akoda wa me adane no oba. Praise the Lord. Eti eniema eba wiase nyina no enyankopon susu yem na asem wa wakato ti asodi kodi patrimu a yare beba obi na so be ye die te nyankopon asem bia yare beba no so because oye under curse watomi no amen watomi sani pan se wente nyankopon asem watomi sani pan no enti obi a woyi na sofiri nyankopon asem no oye under curse obi a wontie Yesu Kristo enum asem no oye under curse. And a curses nyina no you are going to face sickness and diseases. Ube face yare ahodo virus bacteria syphilis and yare and bebre edoso. You are going to face it because they are demonic sickness. Eye honhom yare nko a before say yare be pie honam na dika yokra. There was spiritual disease and your physical sickness. A pure ni peduani mu a ya dana di say this is the symptoms sickness. Why malaria sickness, malaria bacteria, the ni nyina ye demons, under curse. E dintrum na ebre ni panya nye bone no, na yare ni ho. Enu ntira paradise yare ni ho, heaven yare ni ho. But ura asama ado a, you will see the torment. A ni panya wo mo krem, adentia. Because asama ado under curse of the Lord. The judgment of the asoriatia Hades. Etu obi oka asama ado bia ni nkwa. Obi okwa asama du bia tiamane hunu torment osu ade adwetwa ene ode ko adentia
What else am na say? Enti yare a ewo wiase bia no e under curse ena de ba. En twe yare ahodo de ba. Enti nya de obi betimi de honam fam abo ne ho ban. Eno nti o se nya ne honam ne moja na enya. According to the book of Ephesians chapter 6. Enye de honam ne moja na enya. And this era, nyema eba wiase nyina, you don't need to fight with physical life. You need to fight with spiritual life. And you remember we are seeing now, any area no how eba no, it is going to fight in the spiritual of this earth. Any we are seeing home never beko. And Yesu Christo and Anche Yankopon suma Moses no. Tie what in sanchani bi ma Moses. Enya wonam. But a pure wonamani. But okuno no mo kuno honhom. Because that time aponchani akọ Misrim no. Ne jinoma Misrim akonfo abosom. Enti Awurade says will deliver it against the gods of Misrim to media because adie bia Moses be bia na so ye bi enti you try say etwaso ma sankrofo nyina ano brase ansa no ma say Awurade te ase ebi te say lawyers judges esikafo ministers no nyame de yare we aboma say no Nyankopon te ase because they are ministers lawyers judges are omunyi Nyankopon. They are the queens and kings ya omunyi Nyankopon. They try to do the same. False prophet, they try to do the same. False teachers, they try to do the same. Occult leaders, Buddhism, Muslimic power, they try to do the same. Enti wo 2 minutes for the sane ma bi ba. Ewiase nyina ntimi nsolve na eyono ne Nyankopon ne solve. Ansane hu se Awurade da so te ase. Ti yare bi wo ba wiase ya, there is nobody who can solve this problem. This a year juma wie na ko ansa de hu se nyame te ase. Enti e ba se Moses ekọ Misrim no. Ade Moses ye nyina no omo try some baby. But at the end no, okay nkan Exodus 7 da ho ba bia. Wose na Misrim akonfo di nsumayefo no e ka se nyank omo Nyankopon no owotumi tio. Misrim akonfo ni wona ye asuman magician. Omo ka se Moses ni ero Nyankopon owotumi sene ye. Ne nsamu tira sene ye. Onsa enso Moses hyase na omo ye bi. Wadane poma wo no madane bi. O manso dane nso no so tuabula. Wo ye we no mo so ye bi. Ekosi bira oye ba ko bi. Kosi bira nso no Musa Nyankopon te ase. Enti ubeto sika nyina oboa anu nsizi. Ewiase nyina de sika betima solve problem oboa ensizi da. Praise the Lord. Enya de be sizi da. Enti yare ahodo ewo wiase no e under curse. Enti boni bia wudi no, you are going to face your sickness. Ebi ya nifra, obi wo ha ne bonya wodi ye nyina ne last age no de betra wiase no. E ya nifra na nitimi fra. Debra ni betime fra. Hallelujah. Yenhwe asem kakra bi. Deuteronomy 28 verse 50 was asode ho no me. Nanso ebeba se wante Awurade Onyankopon ene. Na wobehwe se ne mransam so na hyede amre hye wo nei na ayo. Enumi nyina beba wo so abeto. Tie bi o. Eba se wante Nyankopon anu ma se manfanya adwuma. Enumi nyina beba wo so abeto. Enumi nyina beba abeto. Enti so be rejected the word of God. You are who requested the curses. You are requesting the punishment and the according to book of Romans. Ebe Israel for poor Nyankopon kwaje no. Nyame esori tia wo. Enti so be pu Nyankopon anu masem a wo je Nyankopon judgment. That is the curses of God. Enti so be trust as so nsum Nyame onfa Nyame asem nya hwia. You are going to face that diseases and sickness. A day is coming now, you will face that problem. The Bible say, "Kan obofu omranti bilem ansana da body na yede edu." Ka obofu omranti bilem enti ye wo bra yetimi di sachara. Ye wo bra yetimi di bompaye. Ye wo bra yetimi di yakom kire. E bra di so nyame. Ene ye wo bra nso a ofre nyame a wonye wo so. E bra bi du a be se wo bompaye enko. Wo sachara enye yie. Enti osiade nyina wone bra Nyankopon asusu ahyehyede ato osu wone mre siriye wone mre otwa wone mre otutu wone mre ogo wone mre what asam na say enti obobọ mre na de ye adwuma enti ebre we mu ye bra aduru se ye wura ewiase awie yem enti ebeduru mre bi a wunti bi nsachera
enti according to Revelation chapter 20 was the otrentene do nyafi enti ebedrum bia you cannot repent ebedrum bia you cannot pray wontimi mompaye wontimi nya akomkyere wontimi nkwa asore wontimi nya kristoni enti wona nya nyankopɔ asoma no nyina no eno ano napem onyame wo bra wo de asiwa ma wiase adwen sakyera ene natemu de woye biara nyame wani ama ho so a obrɛ beso etwa seni pa wo prekopewo na kyira temu de da wo ba enti opa wo na aso ye hwan sikani se hwan onyame wo bra wo de ato ama nipa nyina according to Psalm 32 Psalm 39 was say men na wosusu wo nsam ayekatuwa bi mami hu men na aka emanyanyansa akoma mami hu ma wieye ene cha ma mekere praise the Lord into sankafo se nipa wieye yese na hyase awieye yese na hyase mu bebre nki anwo kora nkaye meboa but awieye ni asem no to se baba se wanti nyankopɔ anu masema enome a wahyehye ewo yarewem ode beba wo so se wo mfa nyankopɔ asem nya adwuma upa koso di boni bia ope you are going to face the judgment boni bia wo ye biara so de oso nsakira wonim faro erade ka kire Moses se ko ka kire faro so o ma me man Israel nkoso me wa ma na ho kwan o mo ye boni bia o mo pe bia but nyankopon ma faro so nyankopon obi betimi de nsase ni bo se nyankopon ni ho Yesu Kristo ni ho o jane pe dia ma ne se onye de o pe bia obetima ka bususem bia opa bia because Bible no say obekeka bususem ade atia osoro ni no hallelujah nyameba enti yare ya wudu ekoso wo wiase no dia ye brem eba no eye curse there's no scientist obetima solve no there's no doctors ya obetima koma omutirabom asolve another magician bia ntimi solve that problem this say ye adwuma wie na ekọ amen what asam na say o say enome be kan oyafurumba na enome aka wasase aba wana ntwie ma ene wunwamba enome be ka ofie ba ene na enome aka wadi firim awade be ma nome brato adapabo aba oso what asam na de odun sabe kan aye nyina ebe say to ka verse 21 a wo say awade be ma yare dom afam wo ho de akosi se obra boni nti obewie o hye awade be ma yare dom enome afam wo ho ade akosi se mo bra boni nti yare ni bekumo na ni nyina achi wan sakira o sa de foforo beba Leviticus chapter 26:14 o se obema emprenso yare emprenso obema yare na tamse mako 7 de emo odin kese esa de abawiase ni nyina achi yesi ensakira de a o sa de yare ahodo esa beba enti baabi a yare ewo bia no wo nyankopon no me ene na tamu ho praise the Lord enti abrabo bia wo bo bia no enne na betima sakira wo so so yin na ben mo sakira ma adwene wonim de o kantia wana Yesu Kristo ba beto mu nyina no onwo mobo to bia obeto ni nyina osane yare opese o kire nse owo tumi e wo yare bia so wana yare achacha o so mo yare wana yare fever o yare HIV ni nyinara o so mo yare wana yare huhum yare o so mo nyina yare ya pese o kire se ebre bi beba sa yare no bekoso ya adwuma na wonde kuta Yesu Kristo be ya yare sa teka so be nya yare sa o se ne man tempem e nya yare sa ya me mo ho so o so me se me ka sempa ne nkyɛ hiafo na me nsa yade ye enti o so me hiafo no o se mo nko ka sempa ne nkyɛ hiafo na mo nsa yade ye mo ntu ahomone praise the Lord mo nsa yade ye na mo ntutu ahomone o so de ayalefo bebrebe gu ni na ase on se bra Paul mo ya adwuma no o mo de ayalefo bebrebe ba ebi wana ahomone e na abɔ ne yare ye e ya kom e na ama na yare e ya humfi abusua na no wotim no e na humfi ama na yare ebi ye bodam obi timi bodam Yesu ba wasane nyina enti yare bi ye cases no nyame besa ane wo individual sickness a wo so ete so obone e do yare bebrɛ obone e do yare bebrɛ enti obi ha na otie me obi da hospital obekɔ ya de rubber to ni bebe oya kwala oya young boy obi obekɔ ya wanafu efa e de aduane ne fa wo ota asem na se nyame wo nhyira wo asemu ya mede ka eye small message obefa beboa o mfa emoa
obanyansani bia betie wafa demon ahonhom a ewo wiase womo na yare ne wo mo ho. According to the book of Revelation chapter 9 wasi obi abura na no enwusie mo osoro awia dusum enwusie na no woka no akwese ya bie ebini so sorry excuse me to say ya bie toilet so na pampan na tuko owia dusum enti ye wonye ma bebere ba wiase a demons na omoba ahonhom na omoba no demo na di pay edi bone ne eyi omu pia bonten ebi yare ehu pa nyankopɔ obi wonye mo demons ni bia mese demons bi na ho pampan nipa kura ntimi hwia se awurade anya awurade ho bambo pa demons bi etse de okɔ prison udi okɔ prison a eya hwe ho pampan e ho yare sa na asamado ani demons no mote se emmoa bone emmoa wo wiase mo num nipa moja sa na demons bebrete te se ntontom ye demon sonkonsuo aboa bi obenso hwi nipa bia eye demonic attitude and eternity. The Bible say aboa bi obenum nipa moja obebusa ne kra free no adentia because ebre bi nipa be di bone no etwa say nipa aboa enum nipa moja asase no mote so ne besei oman no motim ne ebesei ebedane amanfo enya nyina so bi ada enti enipa ekoso aye bone a asase ne sei enobaye sei bibi biara emani panya apomode ni nyina ekọ esei enti Awurade try so be ma museum fo ahode atofom wo sei nsuo wo sei omaduane emmoa wo sei wo afa emframa mo home ni nyina da ne mfuturo wo de asukotwea ye nsuo to firi soro ene ogya ade ba wo mo so okay nka Bible na ni nyina ne beba so enti Bible awia beduro osum osrane be yese moja ni nyina wa sekire minya nkoba mi gyina ho ade akasa akire wo wasina eja ani nsuo ewisie kumi emoja bedi afra eye nipa ho asem owuo ntokwa enema nyankopɔ bɔbɔ so nyina no aye adwuma dadaw ebi da so ye adwuma enwusie komu wasina asase nkyekemu yensa eja hye ni nyina enua ni nyina nsuo di afra ɔta asem na se na woto mepo atu nsuo mu ema nsuo ewe ni nyina yade a eye symbolic nyame keka eye adwuma wasina oto bibi te se onyono that is wormwood yakasa wormwood edua bia enwono ada bia Bible beti wormwood bia ne opeso ocho se nyame atambo wasina oti tunso ma enso ni nyina adane wonyon asumonten rivers nyina ebese rivers nyina bese enso bia ye nsutiri bia ebe yira emmoa benom ebese ebe dane yare de abre nipa ensuo bi nipa benum bi ebe dane yare anu tire ne sa obetima num nsu papa de so no vortic hygienic ensuo ya package de chemicals afra because ensu papa di nyina no bone nti Awurade asɛ ni nyina enam papa ebetima wi anya nkwa no Awurade asɛ ni nyina emframa ebetima home anya oxygen am nipa bia kama no yare so namu ebi ni coronavirus adwane ebetima di no yare namu baby ebetimi de edi ato no so enya adwuma bi enti se nyame etre ne nsa tie wiase ya mama edoso because of boninti hallelujah Awurade won hyira na onye okese kakra bia watie yi Awurade nhwe so no mo a nyame adoma awia ebehia Christ asumdie nkaw amen.